Wait! Hello guys, welcome back to my channel. നമ്മൾ കളിക്കുന്ന ഗെയിം അലൻ വെയിറ്റ് പാർട്ട് 2 ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് 2 പക്ഷെ അതിൽ വോയിസ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ വോയിസ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബോറടിച്ച് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ വോയിസ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വോയിസ് ഇല്ലാത്ത കാരണം കുറച്ച് തകരാറ്, ടെക്നിക്കൽ തകരാറ് വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വോയിസ് ഇല്ലാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗെയിമിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഒന്ന് കാണണം. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണല്ലോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് വന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ FBI ആണ്. നമ്മുടെ FBI ഫോളോ ചെയ്യാം. ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളെ മറ്റേ ഷോർട്ട് കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷോർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എന്തോ തോന്നുന്നത്. യെസ്, ഇതിൻ്റെ ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ് ചെയ്യാത്തുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ബും ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഇനി വരണം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വോയിസ് ഓവർ വീഡിയോ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും. നേരെ എന്തോ സ്ലോ ആണല്ലോ, ഒരുപാടോ മണം കൂടെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. ഒഴട്ടെ നടക്കുന്നു. സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോടാ. ഒരു ഇതാണ് മൈൻഡ്. ഇതെന്തോ മറ്റേ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, പേഴ്സണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. അതിലെല്ലാ ഫയൽസും ഇതിനകത്ത്. ആ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിനകത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ച ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് കണ്ടേക്കണം. Can't fit the clues all together yet. Heart removed. Graphics. നോക്കട്ടെ. കത്തോടെ കത്തിയിരിക്കും മൊത്തം. Tripod. Tracks leading to a dead end. Pod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? This stuff. Wait. What? ചിങ്ക ചെറുക്കന് വയ്യെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തോ പറ്റിയല്ലോ. ഒരു സെക്കൻഡ്. അതൊക്കെ സെറ്റാണ്. എന്തോ പറ്റി ഗൈസ്, ഒന്നും മനസ്സിലാവും. പെർഫോമൻസ് അയ്യോ എന്ത് ശരി മേടിക്കായി. ഹെഡ്സെറ്റ് നല്ല സാധനമാണ്, ഒന്നും സീനില്ല. നമുക്ക് മീഡിയ കളിക്കാം. അതാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമായിരിക്കും. എന്റെ ഇതെവിടെ എന്തോ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കളയാം. അപ്പം ഇതിനെല്ലാത്തിനും സെയിം കീയാടെ കൊള്ളാം. ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മൾ വീണ്ടും വന്നു. അത് OBS ക്രാഷ് ആയിപ്പോയി. OBS ക്രാഷായി, മൊത്തം കുളമായി. ഇപ്പൊ ഒന്നൊരു ഇത് സെക്കൻഡ് ഇതായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വന്നു. OBS ക്രാഷായുള്ള പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരുന്നേ. പോകാം. അപ്പൂപ്പന് വെയിറ്റിംഗ്. Come on. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. The diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Here we are.
Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. It's your Bright Falls. A lot of one though. Going to Bright Falls. Title. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Welcome to Bright Falls. Very good. Town of Bright Falls. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. அப்படியா? കേസിയണ്ണ ഫുൾ സെറ്റാണ്. സീനില്ല. വേറെ ബക്കറ്റ് തലയെ വെച്ചോണ്ടാണ്. ബക്കറ്റ് അല്ല. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. അങ്ങനെ. അയ്യ. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Goodbye, don't care. How much have you had? ഇവിടെ എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. Never അങ്ങോട്ടോ? coffee. ഒരിക്കോ കേസിയണ്ണ I need മിസ്സിംഗ്. bolt cutters. Coffee world. കട്ടറ്. മുറിക്കണം. താക്കോലില്ലല്ലോ. Jesus, Not to Charlie. toot my own horn, but I am pretty darn sure my... I mean, our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. I'm gonna go check something out. Be right back. എന്തോ ചെക്കാൻ പോണെന്നില്ല. ചെക്കാൻ. ഇപ്പം ചെക്കാൻ പോവാം. ഡോർ എവിടെയായിരുന്നു? ഡോറില്ല. ഉണ്ടോ ഡോർ? ഡോറില്ല. തപ്പി. So sleepy. ഉറക്കമാണോ? Just a few more days. അവിടെ മാപ്പ്. ബ്രൈറ്റ് ഫോൾസിന്റെ മാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതന്നെ. ചെറുപ്പം വൈബാണ് കേട്ടോ. Hey, how are you doing? എന്താ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ Hey there, Mr. Deer. You remind me of a ഡിയർ dream I had. വെള്ളത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ കണ്ടാകുന്നു. റിഫ്ലക്ഷൻ വെള്ളത്തിന്റെ രണ്ടായിട്ട് കണ്ടത്. It's not opening. തല്ലി പൊട്ടിക്കാൻ അത് തല്ലി പൊട്ടിക്കാൻ. സാറിന്റെ വോയിസ് നല്ല സൂപ്പർ അല്ലേ ഗൈസ്? നല്ല തേങ്ങ പോലില്ലേ? മറ്റേ പാറക്കല്ലിലിട്ട് വരയ്ക്കണതല്ല. അതാ ഫ്രീ ഫയറിന്റെ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റോറി ഗെയിംസിന്റെ ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് തരും. ഓക്കെ, സബ് ചെയ്യാൻ എങ്ങോട്ട് പോവാൻ മൈൻഡിൽ പോവാം. Obvious weather. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. Sound What an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the എന്തോ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. എങ്ങോട്ട് പോവാൻ? ഇവരെങ്ങോട്ടാ പോണോന്ന് പറയുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എങ്ങോട്ട് പോകാൻ? മൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇമാർക്ക് എന്തോ കട്ടർ എന്തോ വേണം. അത് ഇതേടാണ്
Bright Falls Mac. What a dear radio, Mango. That concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. Pets. For those of you അത് just പറഞ്ഞ tuning in, കേസ് ബാക്കിൽ you're പട്ടിയുടെ listening to the കഥയെല്ലാം Pat കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ Main ഇത് Radio ഒരു Hour, brought to you മെൻഡിയാണ് by പറഞ്ഞ Davis എൻ്റെ Family പട്ടിയാണ് Moose അത് പറയുന്നത്. Jerky. So, And boy, what an Indian. eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town. കഷ്ടപ്പാട് അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ടാണ് വഴിയില്ല. ഓട് വേഗം കേട്ട് ജോലിയാ. വേണ്ട പിന്നെ ഞാനിത് ഇങ്ങോട്ട് പോയി കിടക്കുന്നു. കേസിയറിന് തന്നെ കാണാനില്ല. അതൊരു മിസ്സിങ് ആണ്. അതല്ലേ അതുവരെ കാണുന്നുണ്ട്. കള്ളച്ചക്കൻ തൊട്ട് പോയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. പുതിയക്കാത്ത ടിമ്മു Why don't you ഉണ്ട്. just find ടിമ്മു us? Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. കാണാൻ പോകുന്നു. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to കാണാൻ say. പോവായിരിക്കുന്നു. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. ഓക്കെ ടൈം എടുത്തിട്ട് വരാം. We've looked through the case ഇവരാണോ files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims ഇതേതാടാ? Missing? Sure. But it slowed down ever since Calder Light was fast off. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few ആരെ questions. കൊല്ലുന്ന കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി Nothing to ഓടിയത്. stress മറ്റേ about, ഹാർട്ടൊക്കെ okay? കയ്യിലെടുത്തപ്പോ ഇറങ്ങി ഓടിയത് ഇവരാ. വേറെ കൊടുക്കാൻ. Can you tell me what you saw? So what did you see in the woods? ഇവര് തന്നെ അത്. This naked dude came out of the lake. അതന്നെ. He was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we മറ്റേ heard അയാൾ shooting. ഉടുപ്പില്ലാത്ത We ran into അങ്ങനെ these മരിച്ചോ. psychos. അയ്യോ അവരെ Gear കണ്ടത് masks. ഇവരാണ് തോന്നുന്നു. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. വെരി ഗുഡ്. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചു. the whole thing was terrifying. എന്താ പറ്റി? That's all. ആരാ വരണം തോന്നി. What were you doing at Cauldron Lake last night? ഫോട്ടോ കിട്ടി. I'm a writer. അമ്പത് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. ഉള്ളി ലീഗൽ പരിപാടി നമുക്കത് വെക്കാം. ഇവിടെ ഇത് എവിടെ കൊണ്ട് വെക്കാൻ? ഓക്കെ സ്പേസ്. എന്തോ ഫോട്ടോ ആണ്. The book is described multiple attackers making a rear mass which are chanting and tearing into the girl's feet. Killer's profile ആണ് the book. ഇതല്ലേ അത് തന്നെ. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. ഇവിടെ 4 പേര് സീരിയൽ കില്ലർ ഗ്രൂപ്പാണ് തോന്നുന്നു. കൊള്ളാം, നല്ല രസമുണ്ടായി, മാസമായിട്ടുണ്ടല്ലേ. The cult of the tree is behind these murders. Succeed. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cold case. Exciting. First case of the cult.
cult case. Best. നമ്മളെന്താ വാങ്ങിച്ചല്ലോ ഇനിയുണ്ടോ? മറ്റേ cult of I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. പക്ഷേ കട്ട് സീൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കുകയും അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം കട്ട് സീൻസിന്റെ. ഇതിവിടെ മാസ്ക് ഞാൻ വെച്ചാലും മാനായിരിക്കും ശരിക്കുള്ള ഇവിടല്ല. അയ്യോ പറ്റി. ഓക്കെ താലപ്പോ ഇതെന്താ മണ്ടക്ക് കൾട്ടിന്റെ മീനിങ് അറിയാവുന്നവർ കമന്റ് ചെയ്യുക. എനിക്കറിഞ്ഞൂടാന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും, കുറെ അറിയാത്തായിരിക്കും. ഏത് ഇതെവിടാടാ വെക്കണ്ടേ? ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ കട്ട്സിങ് വരും. The cult of the tree. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Tammy necklace kondich. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. അവര് സത്യം മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുക. ഇതെന്തോ അതൊന്ന് കേട്ടോ. മാറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ഇനി എന്താ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയ മൈൻഡിൽ പോട്ടെ. വേറെന്തോ പണി അതിങ്ങനെ തരും. നമ്മൾ ഡിയർട്ടിനെ വെച്ചില്ല. ഇവിടല്ലേ? ഇവിടൊന്നും അല്ല. നീ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയെല്ലാം പോയാ പോയെന്ന് ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഓഹോ അവരുടെ ഫേസ് ഫുള്ള ഐഡിയ എന്തോ ആണ്. നോക്കാം എവിടെ You can go ahead, Anderson. We'll be here. ഓക്കെ എന്നാലും പോക്കാം. അവിടെ കുറച്ച് കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. വിറ്റ്നസ് ഇട്ട് I can't believe that happened. അടുത്ത വിറ്റ്നസ് ഞാനാണോ? Still feel like I'm gonna be sick. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. അതെടുത്ത് പോക്കറ്റ് Told you വെച്ചിരിക്കും. not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case you have any more questions. Like we'd even dream of missing dear fellow. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you
know I have a daughter. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. ഇന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓർമ്മ, ഇന്നെങ്കിൽ If റോസിന്റെ you ഓർമ്മ, say so. അല്ലെങ്കിൽ സഗയുടെ ഓർമ്മ. ആരുടെ ഓർമ്മ ഓർമ്മ ഓർമ്മയില്ലാത്ത വഴികൾ ഇങ്ങോട്ട് പോവാ. ആരടാ വരൂ. ആ പിസിക്കൊട്ടാ പോ. All set? പിന്നല്ല. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Okay, follow. Well, Cassie, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. ടിപ്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്യട്ടെ. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue. All എവിടെയോ I'd കണ്ടു. like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. ഫസ്റ്റ് How are you? Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. പിന്നെ സഭ്യ കേട്ടോ, സഭ്യ എപ്പോഴും പറയുന്നത് അറിയാൻ ആകെ കുറച്ച് സബ്സേ ഉള്ളൂ. So we share a morgue with the female hall next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. ഇരുട്ട് മുറി പോകണല്ലോ, എന്തോ വലിയത് വരാൻ പോകും. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. എനിക്ക് വയ്യ, പെട്ടെന്ന് പേടിച്ച് ചാവേ. ഇത് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നാലാ, അവിടുന്ന് ഇവിടെ എടുത്തോണ്ട് വരാം. Okay. Let's take a look at our patient. Horrible. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give? There's writing on here. Can't make it out. Writing. വലിയ മുറാണ് കേട്ടോ. How did they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. എന്താ ചെസ്റ്റിനകത്തുണ്ടാടേ? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. കുറെ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കിടന്നു. It doesn't add up. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Tattoo guy, huh? Defensive wounds. He put up a fight. നല്ല ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ മൈൻഡ് ഇപ്പൊ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. നീ എന്റെ മൈൻഡോടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? നെക്ലസ്. ഓ, എന്താ പറ്റിയതിനൊക്കെ. എനിക്ക് എക്സ് ആക്കട്ടെ. പൈസ ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ. 6 Time to see what Nightingale's body can tell us. അപ്പൊ ബോഡി എന്തിട്ട് ലീവ് ലെറ്റർ. എനിത്തിങ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദ ബോഡി. അതുകൊണ്ട് കട്ടു അല്ല മറ്റേ ഇത് കൈ കെട്ടിയതിൻ്റെ അല്ല ഫൈറ്റില്ല. പിന്നെ ടാറ്റു ദില്ലി. കോസഫ്റ്റ് ഹാർട്ടില്ലാത്ത കോസഫ്റ്റ് അല്ലേ? ഈ ഹാർട്ടില്ലാത്ത കോസഫ്റ്റ് അല്ലേ? Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. സബ്ഡെത്ത് ജസ്റ്റ് ട്രോമ. ഇതൊന്നും അതേ വിടൂല്ല. ഇതൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. റിച്വൽ പറ്റി. There's definitely something in his chest. പറഞ്ഞില്ല, എന്തോ ഉണ്ട് ചെസ്റ്റിനകത്ത്. അവരെന്തോ ഇട്ടിട്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു.
അറിയാതെ ലീവ് ചെയ്താണ്ടോ. ഇതുവരെ 2 ഗോൾസ് ഉണ്ട്. സാമുണ്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ മുറിക്കാൻ പോണു. അയ്യോ തോണി കിട്ടിയല്ലോ. എന്താ കിട്ടിയല്ലോ? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was. എന്തോ സംഭവിക്കുന്നു. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait! Sheriff? What the hell? അതെന്നാടേ പാട്ടില്ലാത്ത ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കൂ. ചത്തു സത്യ She's dead. He's dead. Didn't see her. Could not see into bright light. എങ്ങനെയാ ഇനിറ്റ് ഹാർട്ടില്ലല്ലോ. No weapon. അവർക്ക് വെപ്പണില്ല. The page said to get into the കേട്ടോ. അയ്യോ എന്റെ തോക്കവിടെ. ഒരാളാ ഇറങ്ങിട്ട് വരാടാ. He's coming. അയ്യോ Need to be in the light. അയ്യോ 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 എന്താ ഇതെന്താ ചെയ്യാനെ? ഓക്കെ ഇവന് ഇരുട്ടത്തെ കണ്ണാണത്തുള്ള. കൊല്ലല്ല കണ്ണുകൊണ്ടൂടാ പൊട്ടായി. അയ്യോ പോടാ തോക്കില്ലടാ. എടാ തോക്കില്ലടാ. കൊല്ലല്ലേടാ. എന്റെ തോക്ക എവിടെ? എന്റെ തോക്ക എവിടെ പോയി കിടക്കണ? അയ്യോ ഓ പേടിച്ച്. ആ കറണ്ട് കത്ത്. ആകാശ് നമ്മൾ ചത്തു. അങ്ങനെ പോയ വഴിക്ക് ചെന്ന് കയറി കൊടുത്താണ് പറ്റിപ്പോയത്. ഇനി വേറെ വഴി കൂടെ ഇറങ്ങി പോണാ മതി. വീണ്ടും കത്തി മുറുകി. ഒന്ന് ഒരു വഴിയാവുമല്ലോ. വേമ്പോ സ്കിപ്പല്ല. നമ്മുടെ ബയ്യയുടെ എന്താ പറ്റി? ഇട്ടത്ത് പോവല്ലേ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കും. കണ്ടെങ്കിൽ എന്തൂടെ എവിടുന്ന് വരണ? അതേ വരണ. ലാഗ് അടിച്ച് ഇരിക്കാണ് തോന്നുന്നു. അയ്യോ ബ്ലറി ആയാലും പറ്റൂലല്ലോ. തോക്കണം നമുക്ക് തോക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റും പാലത്. അയ്യോ സേഫ് ഹെവൻസ് വിൽ റീസ്റ്റോർ സം ഓഫ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഇഫ് യു ലീവ് യുവർ അറ്റാക്സ് ഫ്രം സേഫ് become temporary available. എവിടെയാടാ?
ഓടറാ എടാ ഓടറാ തോക്കോടാ ചത്ത് എനിക്ക് വെടിവെക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാ. തലയോടെ അമ്മേ ഇതെന്ത് തല, അത് പറഞ്ഞു പോയോ? പേടിക്കണ്ട, ഒന്നുമില്ല. എൻഡ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ തീർന്നോ? ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ സ്കിപ്പ് അടിച്ചേ, എന്താ ഭയേ. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared. പോയി. We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. ലൈറ്റ് കറക്റ്റ് എത്തിട്ടെ. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. These pages are important. Breaker dropped one before he disappeared. Artless man. Is this a work of cult? What happened to Sheriff? Right before things got crazy, Sheriff Breaker Sheriff just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. Sheriff He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. നമുക്ക് മൈൻഡിൽ പോയിട്ട് എവിടെ ഒപ്പിച്ചോളാം. ഇത് അയ്യോ ഇതോടെ. ഓക്കെ അത് ലേറ്റർ ഇതല്ലേ ഇതോ. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept the sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here, what they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation. How could they not accept the sheer audacity of this impossible mystery presented to them, even if they knew it would end up hurting them? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly... ഇതൊക്കെ വായിച്ചാടെ. നമുക്ക് ഇത് ഒട്ടിക്കാം. ഒട്ടിക്കൽ കരോ എവിടെ കൊണ്ട് ഒട്ടിക്കാൻ?
The cult of trees. അങ്ങനൊക്കെ ഒട്ടിക്കണ്ടേ? നിക്ക് ഷെറിഫിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകാം. ഷെറിഫ് അവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ വെക്കും പറഞ്ഞല്ലോ. Alternatives with the triangles. Oh, wait. Yes, I'm what I can. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. That text tattoo items. Manuscript page found the website continuous. Okay. ഇവൻ കൊല്ലുമല്ലേ? കുത്തനെ പിടിച്ച് കൊല്ലും. കുത്തിപ്പിടിച്ച് കൊല്ലും. സീനാണ് കേട്ടോ. എന്തായിരുന്നു? Victims of tattoo. Okay. അടുത്തു ഇത് നമ്മൾ എവിടെ? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. എവിടെ വെക്കണ്ടേ? ഇതൊരു എവിഡൻസ്. അതിനെന്താ അറിയില്ലല്ലോ കമന്റ് ബോക്സിൽ. എനിക്കിത് അറിഞ്ഞൂടാ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണ്ടേ കേട്ടോ. നമുക്ക് റേഡിയോ മാംഗോ 10 ഇതാണ് ഞാൻ മറ്റേ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോനകത്ത് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് ഇട്ടത്. ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായേ. വൈകിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ ഇവിടെ എന്നിട്ട് എന്തെടുക്കാൻ ഇവിടെ എന്തോ ചെയ്യണ്ടേ? ഓക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടും. ഐ തിങ്ക് എണ്ണ എടാ കീയല്ല അത്രയും പേടിച്ചു. എങ്ങോട്ട് പോവാൻ എവിടെയോ ഉള്ള ഡോറെല്ലാം അടച്ചിടും. എങ്ങനെ പോവാനോ ഇറങ്ങി ഓടാനും പറ്റത്തില്ല. മാഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും. തള്ളാൻ പറ്റും. അവിടെ തള്ളാനും പറ്റും. നൈറ്റിങ്ങൾ ഇവിടെ വല്ല ഇരുന്നാ പോരെ? നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ചാടിപ്പിണങ്ങി പോവാ. സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഹാർട്ടൊക്കെ എവിടെ പോയ? പറഞ്ഞില്ലേ ഉള്ള ഡോറെല്ലാം അടച്ചിടുവോ? ഇങ്ങനൊക്കെ തുറക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് എങ്ങോട്ട് പോവാൻ? ഓക്കെ ഒന്നുമില്ല. ഓ പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. കാണൂല്ലല്ലോ. സ്വാഭാവികം. പൂട്ടിയിരിക്കാണല്ലോ. ചേച്ചി ഈ ഉണ്ടോ ചേച്ചി തുറക്കാൻ? ചേച്ചി സ്മറുകയ ഓടി നടക്കും. എന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ.
Saga was back at Cauldron Lake. Sorry, Nightingale Saga അവിടെ had കാറെ to pursue കിടപ്പുണ്ട്. Nightingale കണ്ടില്ല. into the overlap. അല്ല Nightingale അല്ല, Finding വേറെ a way ആരെങ്കിലും in would be കാണാമല്ലോ. difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. അടുത്തതും കിട്ടി. ഇത് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but wasn't a taken, a creature of darkness. He was beyond her reach, where some other strange reality, the dark place, merged with ours. This place and the dark place, a tarp thrown over top, drowning everything beneath it, a flood of darkness, soaking into everything, spoiling it, rotting it. The page called this area an overlap. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult, required precise steps, a ritual. Saga would learn how. Stop the monster before he killed again. Her job, he'd be inside, waiting for her. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too, Nightingale. എന്തോ ചെയ്തല്ലോ. സൗണ്ടുണ്ടോ? സൗണ്ടൊക്കെ മൈനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവിടെ പോകണ്ടേ? ഫിഗർ ഔട്ട് വേറെ നൈറ്റിംഗിൽ. പക്ഷെ നൈറ്റിംഗിലല്ല കേട്ടോ, ചെറുപ്പം കേട്ടോ. മൈൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അയ്യോ പോയി എടുത്ത എന്താടാ വരാത്ത? വന്ന എടാ പോയടാ വീണ്ടും. മസിലൊക്കെ കണ്ട സെറ്റല്ലേ? A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. എന്തെന്തുവാ സാഗ ഹച്ച് പുർസ്യൂ നൈറ്റിംഗേൽ. തൊണ്ടവേദനയാണോ? കിച്ച് കിച്ച് ഫിക്സ് ഗുളിക കഴിക്കൂ. ഓക്കെ എന്തോ കണ്ടുപിടിച്ചോ. അവിടെ ഞാൻ എവിടെ പോയി ചപ്പാനാണ്? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. But follow the guy. See? We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and their office is down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. ഓടി വാടാ. അല്ലെങ്കിൽ ഓടത്തുമില്ല. That's crazy. Nightingale's heart was missing. How could he do anything? വരുമോ? ഞാൻ പോകും കേട്ടോ. കിട്ടിയില്ല മിണ്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വരല്ലേ. ഇതൊക്കെ നടക്കാനും തല്ലി പൊട്ടിക്കുന്നു. സ്റ്റെപ്പ് പറ. ഓടി വാടാ. എവിടെയാടാ? വാടാ ഇങ്ങോട്ട്. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും അല്ല വഴി. ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോന്നെ? വരുന്നുണ്ടാ? ഗ്രാഫിക്സ് നീ കാറണ്ടടാ. ഓടാ. എന്താ കിച്ചിക്കുട്ട് കുഞ്ഞുമാവെ വായങ്ങോട്ട്. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. You only had a tour guide also. It's bear season. TV ഉണ്ടോ? Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours. Unforgettable tour experiences at affordable prices.
That's right. മറ്റേ ടൂർ ഗൈഡിന്റെ എപ്പിസോഡ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊള്ളാം. ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകത ഇവര് ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നവര് അംഗവും തോന്നില്ലാതെ. ഓ ഒരു മണ്ടേ. Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. ഒന്നും പറയാതൊക്കെ പോവാണ്. Think we'll actually find Nightingale? എന്താണ്? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? What can be used to travel to അറിഞ്ഞൂടാ. ഒട്ടും അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു. ഓടിക്കാൻ പറ്റൂലേ. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex, Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. Same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Bodies started to pile up. Cutscene skip ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ. Cutscene skip ചെയ്താ നമുക്ക് പിന്നെ കഥയൊന്നും മനസ്സിലാക്കില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാറ്റിക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ഉറപ്പില്ല. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. ഉള്ള ഹൊററെല്ലാം കാണിച്ച് മനുഷ്യൻ നെഞ്ചോന്റെ അടുത്ത് ചാവാറായി. The page says Nightingale's in something called an overlap. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് 3 ആയിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് മാത്രം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.